ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen ñi réew mi ñi ñoo di jàmbaar ndax ñoo ngi mu nekk jigéen ñi dara bu ñu xoolee ba ca biir ku ne xam nga li nga moom ma ne xoolal ba ca biir di nga gis yow fi nga féete bi ma xoolee ba ca biir. asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu dellu nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV ñu koy faral di defee rek ajuma bu nekk ngeen ànd si ak seen programme jigéen ak kii nga xam ne nag seen doomu ndey Linguère ñu koy faral di defee rek tey nag ñu bëgg a waxtaanee nag lu jëm si wàllum feebari cancer bi nga xam ne at bu nekk si weerum octobre doon na weer boo xam ne nag dañ koy faral di màggalee ñi nga xam ne nag ñoo amee feebari cancer bi la wala ñi nga xam ne sax amuñu feebari cancer bi waaye nu ñuy def ba aar seeni bopp ba nga xam ne nag duñu mën a am feebari cancer bi at bu nekk nag dañuy faral di gis ne jigéen yi den dee am feebari cancer boo xam ne daf leen dee gëtën lool rawatina nag bu ñëwee si wàllum seen weer yi tey nag ñi nga xam ne ñooy Qcell ak nga Q Group Foundation ñoom tam def nañ seen kéemtalaay kàttan pour wane seen i bopp bu ñëwee nag si wàllum feebar bi naka la ñoo jàppalee seen moroomi jigéen yi ba tax na tey am na fi ay docteur yoo xam ne dinañ egg si fii nag pour seet képp koo xam ne bugg nga rek ñu seetal la sa ween bi ba xam da amul benn feebar bu nga xam ne nag moo fa nekk saa su nekk ñu wax ko mu nekk weerum cancer wala nekkul weerum cancer mu nekk weerum mu war a mun a nekk at bu nekk wala weer bu nekk wala bés bu nekk sax wala minute bu nekk nit ki di bàyyi xel li nga xam ne nag mooy weenam bi ba nga xam ne su fa gisee loo xam ne jaaxal na ko mu daw si ama docteur bu ko gën a jege ñu jàppale ko ndax feebar bi doon na feebar boo xam ne nekku ne amul garab nekku ne feebar boo xam ne kenn mënu koo faj soo teelee jóg daw lopitaan ñu seetala li nga xam ne mooy sa feebar bi rek su boobaa dinañ la gaaw a teel a mën a jox garab mu fajal la feebar yi cancer boobu noonu bul nangoo toog rek ne am na lu maa yëg si suma biir bi commencé di naan habal médecine yi nga xam ne nag faju ko waaye nag li nga xam ne loolu la advice mooy nga daw si lopitaan bu la gën a jege feebar faj li nga xam ne nag mooy feebari cancer bi wala sax gàttandu ko balaa moo egg si yow mbokk yi si biir kër gi tey nag dinañ fi am ay gan yoo xam ne dinañ waxtaanee lu jëm nag si feebari cancer bi lu ñuy def nag mooy xaarande ko tuuti rek su gaa yi yegsee ñu commencé programme jigéen fii nii sa QTV di gërëm ki nga xam ne nag mooy sama xarit saa su nekk dañ koy faral di defee rek di Thérèse nga xam ne nag tey moo féetoo wàllum caméra bi mbokk yi jërë ngeen jëf si kanam tuuti lay doon mbaɗigol fof sa mbe lori ni ñima ate fanan asala kumo fo ñin programme o mu yalon ko wala sotota bi ika faye ñin kuwol mu yalon ko sasa ika faye kansa namandi ko man sene abari alsen balal ñima ngi konto ni jo Linguère bintol Q Group nga simfata pour ka breast cancer le celebrate ñin pink october sango sang ka celebrate le kan staff will encourage pour ye nanang ye test a free screen le soto in collaboration with Sarap ni nata staff will be kanale ye kachandi breast cancer awareness la ni wo kacha bota la nga free screening soto me alon ko musu keji be le ye sunjo jibe ya jibe fo nyin sasa taman sero be le ha nin yaje men na fane seri fa lopitano to yeta scanning ke ka test ke pour ye sasa nyin kalam ta juna sa ye mun advice soto musul mo yalon ko ikasi la so kono ka fo ante den ka finne fil bari ibata do ngasi ngalon ate mela abetala ye mun advice le soto la mbe mbadi musol be yamarla pour wato wati kana si fam pour pink october start ikasi wato wati ni fen fili balo kono time to time ikata lopitano to ye screen ya jibe because breast cancer mo fen wolti me alonko janite ba kalamta wayatara e mantoro na feyele so pour que fankanta o mantoro la e nyanta ka finti junale yeta yeteske ya jibe ni fen fili isunjo kono yanda katale teske ya explain jaral bundaye ite kam men fi saje se tariya ke ma koyno jannabe kala sasat abaraka bake nyima abaraka Linguère hono witeda ne wiye Ousseynatou Diallo hande awawa men haalde ko addumon gaay minen Q Group hande men ari game wadi organize fi testugol rewe ben sibe hebani breast cancer because joni koko warata ko bo heewi joni onon rewe ben men wadde on advice woton accu ha dum wada on nangam on yahay ko l'hôpital ji wadon test ji monde fi wadon daron joni do breast cancer koko wari ko heewi dara si woni hayre ala ko enduma so woni non ton bala so woni wadani feel good yaha ko l'hôpital wada check up
ɓuri ɓe haalnama ɗo ya wadde too late eyo jaaraama jarama naka nga tudd asalaamaaleykum suma mbokki jigéen ñi maa ngi tudd Soxna Cissé a senior midwife di liggéey fii si lopitaani Banjul bi solo mun nga ñoo wax lan moo waral bési tey bi le bési tey bi moom bés bu am solo la ndig dañ ko faral di def every year octobre bu jot dañ dee dem di check affaire yi breast cancer is cancer awareness month dangaa gis ne dañ dee check jigéen yi affaire yi breast cancer ak cervical cancer waaye ñun tey lu ñu fi indi mooy breast cancer mooy lan cancer boo xam ne daf dee jàpp ween bi su la jàppee nag nu mu dee ñëwee mooy daf dee léegi-léeg dafa dee nekk ab xeer boo xam ne nii su yàggee daf dee nekk loo xam ne duñ ko mun a faj waaye comme su commencé nii nit mun na koo faj si commencé waaye lu la si dimbale daal mooy nga teel a dem si lopitaan bi ba pare noo koo xamee tamit soo nekkee sa kër mun nga koo cegal sa boppa comme mun ngaa dem si sa seetu like sa wanag bi nga ikkati sa loxoy cek sa ween yi lambatu seet soo fa gisee lu mel ni comme donja mun ngaa dem lopitaan nga dem docteur gis la moom dina confirm ndax cancer la war a nekkul cancer wala nga gis na sa ween baa ngi génnee ndox wala meew wala comme deret nga dem lopitaan ñu cek dafa la ay scan ak yenn cek yi daal waaw moo gën a am solo daal da nga war a toog xaar ba octobre commencé liggéey boobu noonu wala war every day war nga ko mën a def sa kër lii moom da every month jigéen bu sedda naka jigéen bu am 30 years ba dem kaw any age mun ngaa dem pour check waaye every end of month ba pare soo gisee sa fóot bi ba am 10 days mun ngaa dem naka time boobu nga ko war a check waaye every month war nga di ko def daal war nga di ko faral di def moo gën a jërëjëf jërëjëf what's your name please I'm Mrs. Okoro. I'm the matron of Sharab Hospital. Yes. can you please tell us the reason why you are here today Oh, we're here because of the Breast Cancer Awareness Week. It's always once a year, 25th of October, though we are doing ours a bit early. We are here to tell them about awareness, early detection, and prompt treatment. When you detect anything and you come early, you are likely to survive it. Early detection, in fact, saves life. Stage 1A, when you come early, you're able to do the surgery, biopsy surgery, and that's it. And that's it. You look very better with that. That's it. But most times people don't know. They go to other churches, mosques to seek help. Then when it's going very bad, that's when they come. But when you come early, we detect, and you know there are some predisposing factors. If your family members has ever had one at all, you run. If you are a smoker, you drink, you are on steroids, you are on family planning medications, drugs, you run. Steroids, that's it. That's why we're here. do I have to wait till October before I do any screening on my breast Breast screening is once a month. After your period as a woman, schools of thought said 3 to 4 days, but the new WHO standard says after 10 days, you must check your breast. You just check yourself. Know yourself, know your breast, be friendly with your breast. And when you know it, you know when there are changes. Changes could just be nipple. Your nipple could just retract. You could have something like looks like orange peels on your breast. That's a peel the orange. Or you could just have it swollen. It could be painless. Most times it's even painless. That's why they don't come early. You must come. Any nodule in the breast, you come to see the doctors, most especially the nurses, the midwives. They are there to help. But you must do yours yourself every month after your period. Thank you. thank you very much Thank you. okay si tur bi Dalanda Diallo. tey mun nga ñoo wax lan moo waral sa tànk fii Tey dañ fi ñëw as Ajib Bank ak Q Group pour jigéen ñi ñëpp ñu ñëw ñu am cancer awareness session waaw because feebar bi nekk na loo xam ne dafa garaaw waaye soo fagaroo di nga si teel a génn di nga si teel a mun a mucca waaw loolu moo ñu indi fii tey ñu ngi jigéen ñi ñëpp pour ñu seet seen yaram yi because dañ realize ne Gambia nit ñi dañ dee xaar bañ feebar bi last minute ñu door a ñëw fekk nag Olof Njaay dafa ne fagaru moo gën faju waa dëgg la breast cancer mu ngi rey nit ñi waaye dafa fekk ne nit ñi duñ dee teel a ñëw waaw te soo teelee jóg nag nga ñëw dinañ la mun a test ñu seet fan nga toolu su fekkee ne soriwut dinañ la mun a faj parce que gars ñu ne infection la moom moo dee develop to cancer so léegi balaa infection bi nag di dem ba develop to cancer nga teel a ñëw neñ am culture di teel a dem seetu suñ yaram yi bu suñ boppay métti rek ñu naan parastamol suñ biiri métti rek ñu naan parastamol yooyu yëpp dafa gën a yar feebar bi
balaa ngaa toog na ba feebar bi gën a développe sa yaram bi am doole sa yaram bi the best thing moo nekk ne pour nga teel a ñëw nga faju waa nga faju parce que ñu wax docteur yi si ñoom dégg naa ne soo teelee ñëw bañ la test ñu seet la dinañ la mun a dimbale waa xam nga ñeneen ñi nag moom amuñ aada boobu noonu leen waaye aada boobu moo fi war a nekk nag waa dégg ren tamit nekku ne jarul ngay xaar ba at bi jot rek si weerum octobre nga commencé di visiter sa ween bi jigéen bu nekk war naa mun a war ngaa mun a visiter sa ween bi every day or every month mun ngaa dem soo mun na la tooy defal sa bopp sax xam nga ko xam docteur xam nga ko xam nurse waa ba pare jigéen ñi kon ka ñun ñu ngi biir di wasin di jur lobitaan bi du nekkul loo xam ne lu ees la si ñun waaw war nañ di mun a dem lobitaan waxaa suñ docteur yi ñu am relationship ak suñ docteur yi mbooleem lu ñu jot loo xam ne xamuñ ko understand nuñ ko ñu teele naa call teele naa oo wax leen suñ bopp ba pare lii amut rus waaw soo déggee yaa ngi rus fekk feebaruloo ba pare yow su fekkee ne yow nga ne yaa ngi toog amuloo time pour dem lobitaan fekk da nga wér soo déggee yaa ngi liggéey di dem school wala di toppatoo sa njaboot dafa fekk nga wér soo amutee wér gu yaram loolu yëpp doo ko mën a defaral sa boppa moom moo tax nag na nga war a dem nga fagaru balaa faju di la si fekka baax jërëjëf wax bi rafet jeex na jërëjëf itooɗo ntomo Dr. Esa Siseleti safo ñeno ibota munto ntabe do kola National Cancer Control Program Ministry of Health mo program officiality isa fo ñeno munele singo sabo jambi okay nata kew group bi katu nga moy eco screening activity le bi jang ni amoy screening activity comme benin karo mun kono wolon pink october ti jama dunia kono dawdandi ebe je musol wala kewol mobo ndin ka fintile comme ke sunjo jibe sunju courant ne be kering mu yalong jama ka musol le muta bara manke musol damma fananta ke kewol fana mutal so ka kuma yale comme ninga kisikisiro fanundi nga kisikisiro ke nga sunjol ma nga jibe nada problem bi je fo yitolom bang fo bara mole bi je bara momu yalong asina sun kansala wala nan ka findin ka mol kisi nka surtout musol encourage ba comme nke dani pour ye nanan ye screening ke e baje problem findida e jararo si sone amol bul anya atar yaren a ñanta ka ke comme every year october wo time le musol ñanta ka funtile fo ñanta ka funtile janni wo time okay nin screening activity akumata kantung ninka kinnane mo jama e finti bara manke nin october da malo mol nyanta musol nyanta finti la pour ka screening nyanta kala luwolun ne wati o wati ni mari ye fen sute sunjo bala wala hani man fen sute sunjo bala wati ne time soro yeta loptano to ye doctoroje ay sunjo jibe prevention is better than cure comme tubabol ya fanya comme ne kiskiziro ke ye problem oje ya jara tariyarenke wala fisa problem wota fay sembo soto dam yalo jara rote kunnola je Baraka sis. But awareness should not just be limited to 1 month. It's something we should carry with us throughout the entire year. Breast cancer is one of the most common causes of death for women. While it primarily affects only women, it also affects some men, even though they don't like to acknowledge that. The theme for this year is every story is unique, every journey matters. This reminds us that breast cancer is not just a medical diagnosis, but it's also a personal journey for people that are going through it. A journey of courage, resilience, and hope. Behind every diagnosis is a story of a mother, a sister, a daughter, and a friend who deserves compassion, dignity, and support. The reason I want to emphasize on that part is because we had a survivor who we spoke to who was supposed to attend today. But at the last minute, they pulled out because they did not want to be stigmatized. They didn't want people to be pointing at them because they have this disease. So let's try to be more supportive of people going through this journey because it could be one of ours. To make this breast cancer cause more accessible to our staff, the Q group, including Ajib, because they like to have a special mention, collaborated with Sharab Hospital to provide in-house screening for all staff. We would like to express our sincere gratitude to Sharab Hospital for their unwavering support and contributions to this event. Without their partnership, this initiative would not have been possible. Special thanks to Dr. Ja, founder of Sharab Hospital,
for being here and making this an important cause. I'd also like to express appreciation to the chairman of Q Group for his support, as well as the MD of AJIB, Mrs. Aissatou Jawara, for being present and for their support in this cause. We also have somebody from the National Cancer Center Program, Dr. Esa Sise, who's also here to partner with us as well. Thank you all for coming. Jere Jenjef. Breast cancer doesn't discriminate. This is something that affects mothers, it affects daughters, it affects sisters, it affects friends. Often, when detected early, it can be cured. And then, as AJI Bank, I remember 2024 last year, we financed or sponsored our ladies to go to the clinic, SOS clinic for the screening. But like what Umi said, the stigma. Some people, most women, we realized that most women could not go because of the fear. And then this is something that we should remove and then replace the fear with strength and knowledge. Today, I would like to encourage all women listening to take this day as a priority, not only this day. This will be continuous to be screened on breast cancer. Because this is something, when it's detected early, it's treatable. There is no issue about that. It's, the chances of curing it is really, really high. I think we should all know that. Then let's get tested today. Also encourage others to do the same thing. Let's try to break the silence. Remove the stigma, like I said previously. Let's replace fear with strength and knowledge. Together, we can do this thing, and then we can achieve it, because this is affecting a lot of women around the world. Women are suffering. Even myself today, I was telling my colleague, I said, I'm scared. I don't think I want to do it, but that was just a joke. But it's very, very important that we all do this. Thank you so much. I don't have much to say. Umi has said all as well. Doctor also is coming. I thank you all for your presence. Breast cancer. We all know what cancer is. I always say that cancer is like a rebel in the body. It can emanate from anywhere in the body, and it can now start spreading and destroying as it spreads along its way. For breast cancer, unfortunately, we still do not have a specific cause for breast cancer. And that is the scary part. And that is why I'm very happy that Madam Aissatou mentioned that it does not discriminate. There's nobody who can say that I will not get breast cancer, because we don't know the cause. It is whether you're black, whether you're white, whether you're rich, whether you're poor, anybody can get breast cancer, because we still don't know what causes it. The statistics have been mentioned. Over 2 million people, breast cancer 2022, over 670,000 dying from it. Now, the sad part is 80% of those people who died from it are from the third world, are from poor people. And that includes us in the Gambia here. That means that a lot of people are dying from breast cancer who normally should not have died from breast cancer. Breast cancer is everywhere. 670,000 deaths, 80% being from poor countries, including a country like the Gambia. So the most important thing is awareness, is to know about breast cancer and to be able to present when it is early. Gambia, we can treat breast cancer. In the West, part of the reasons that they have a low mortality may be because of the equipment that they have, maybe because of the drugs that they have, but that's not the real reason. The real reason is because people present early. People go to the hospital early when it is possible to treat them. And if anybody in the Gambia here today presents in the right place with an early breast cancer, be sure
that it can be cured in the Gambia here. We have multiple people who can cure the disease for you in the Gambia. And many people have survived breast cancer. It is not that in the Gambia people have not survived breast cancer. People have survived it. And it would have been nice, like Umi said, some of them to come up and say that, look, I had breast cancer. I was able to survive breast cancer. So the stories we hear are stories like Aisha's story. I, just about 2 weeks ago, had a call from a colleague of mine in Koina. And I didn't, normally I don't answer the number if I don't know it. But for some reason, I just answered that day. And he said, well, I'm a nurse. I'm in Koina. My sister has a lump in the breast, but she doesn't want to come to the hospital because she's scared she's going to be given bad news. And I think this is one of the problems that we have here. But how we should look at it is that if you have an enemy that you know, and you know exactly where that enemy is, it's better than having an enemy that you don't know. So if you have a breast lump and you go to the hospital early and they tell you this is breast cancer, you can be cured. But if you wait until it is too late, unfortunately, you cannot be cured anymore. So all of us should, even the most trivial thing, it is better to go to the doctors every day and they say, look, you are just a scared person, don't come to me again, or the doctor starts frowning at you because you're coming every day. It is better that than you wait until it is too late. Because dying from a cancer, especially in the Gambia at now, the way we are, can be very horrible. It can be very horrible because it can be very painful, the death process itself. So I am, on that very sad note, I'm going to take this opportunity to thank the Q Group for coming up with this program for their staff. And I think really any serious company should be doing something like this every day, or every year for their staff. I also thank Dr. Sise from the NCCP for attending today this program, despite that it is a weekend. And I am also thanking the Sharab staff. And I must tell you that nobody is paying an overtime here to come to this program, and nobody is being paid anything extra to come to this program. So they are all taking their weekend off to come and help us to do this thing. So I thank them very much for doing that. And also the Sharab administration and management for agreeing that we will bring one of a very high resolution ultrasound scanner so that anybody who has a suspicious something in the breast, we can scan them also here today and get better results. On this note, I thank you all for attending, and I thank you for inviting me, and I wish you a very successful day. Thank you very much. Breast cancer is something that could be deadly, but it is something that could also be treatable if it is detected early. So in the Gambia, the prevalence of breast cancer is increasing by day. It is important each and everyone to understand that breast cancer is increasing. Globally, it is understood that breast cancer mostly affects people who are at elderly age, maybe 40 years of age and above. But in the Gambia, we have detected that, we have understood that people at the age of 18 are having breast cancer. We have an outreach program where we have a girl who was diagnosed with breast cancer at the age of 18. This was surprising. This has never happened. So it was a concern for our office. It was a concern for the patient herself. It was a concern for the family because the burden that the patient is going through, it is going to affect her, but it is going to affect the family. Imagine the everyday travel that you do to the hospital, the expenses, financial burdens. It has come to an extent that where the family has to fall back simply because they cannot afford to pay the everyday fare. They cannot afford to pay the chemotherapy medications that the patient has to have. They cannot afford to pay the cycle, the treatment cycle, like for example, examination that she has to go under. They cannot afford to do all these things. So the only thing that they can do is to fall back and then let the patient be on her own. This is very sad. It is something that we can address. And how can we address? It has to start from here. We understand that breast cancer is existing, and how can we understand, how can we put an end to it? By everyday self-breast examination. It doesn't mean you have to go to the hospital or clinic to do breast examination. You can do it yourself.
in your house every day. If you go to your bathroom, your shower room, do your self-examination. See if there is any lump. See if there is any abnormality, asymmetrical breast size. See if your right breast is far more bigger than the left breast. See if there are changes like dimpling, orange shape size of the breast. See if there is any pain. See if there is any discharges like fluid discharge, bloody discharge from the breast. See if there is any discoloration. When we talk about discoloration, we are talking about any abnormal coloration. You know your skin. You know how the color is. If there is any abnormal discoloration of the skin, you will know, actually, this is not normal for my breast. So if you are able to detect all this, it will be easier for you to go to a clinician and explain to the clinician, well, this is what I have observed. So from there, the clinician will take and then do the necessary. So it is also important to understand, as I say, age is very important in the Gambia. There's about 70% of women who are under the age of 50 getting breast cancer. So this is a concern. It is a very concerned case that we have to address. Other areas you will say it is above 40 years of age, 50, 60. But in the Gambia, there's about 70% of breast cancer cases who are diagnosed at the age of less than 50. You understand? And the age standardized mortality rate, that is the incidence rate, sorry, is 10.3 per every 100,000 cases in the Gambia. This makes it more concerning. So in the Gambia, we are incapacitated. When I mean we are incapacitated, of course we have materials, we have the technical know-how, but there are some equipments that are not available in the Gambia. There are some treatment facilities that are not available in the Gambia. Of course, we have chemotherapy, we have ultrasound, we have mammograms, but at an advanced stage, we will not be able to deal with breast cancer. The only thing that we can do is diagnose, give you chemotherapy, and then ask you to go to Dakar for radiotherapy. This is not allowed. This is not acceptable. Fortunately, in the Gambia, with the National Cancer Control Program, in collaboration with Ministry of Health, we are doing all that we can to ensure that we have radiotherapy available in the Gambia. And we are also making sure that target therapy, immunotherapy, and hormone therapies are all available. But not these therapies. We are trying to ensure that examinations are readily available in the Gambia, because you will not be able to diagnose, you will not be able to start your treatment without having a correct examination tools. These examination tools include the laboratory tools, the pathology examination tools that will be able to determine what kind of breast cancer that you have. Not all breast cancers are the same. We have breast cancers that can be purely treated with hormone therapy, but we also have other breast cancers that can be treated with a combination of chemotherapy and hormonal therapy. Others could be treated with target therapy. So all these things need to be ruled out before we will continue with the treatment. So it is difficult in the Gambia, to tell the truth. It is difficult. So with the Ministry of Health, we are trying all that we can to ensure that treatment is available. No breast cancer patient will travel to Dakar or will travel to Turkey or will travel to India to seek for treatment. This is very difficult for our women. We value our women, and we want to ensure that people are screened and then breast cancer is detected at a very early stage before it will be advanced. So on that note, I will honor the presence of my boss, Dr. Ja, and then I will still want to thank Q Group in collaboration with Ajib Bank and then Sharab Medical Hospital for coming up with this laudable initiative. If all organizations are working, are emulating Q Group, I'm sure breast cancer will be a thing of the past. We will never complain of breast cancer. But it is equally important to understand that not only women had breast cancer, but men equally has to go for breast screening. Thank you very much. You might ask the reason why researchers are really assuming this. One of the reasons is delay in reporting early signs and symptoms of breast cancer, use of hormonal therapy, that is the use of contraceptives as well.
In the Gambia, breast cancer has turned up to be the second most prevalent among women, particularly those that are under the age of 50. In 2022, the incident rate was at 15%, with a mortality rate exceeding 50%. Now, moving on with the definition of breast cancer. Breast cancer is a disease in which abnormal breast cells grow out of control and form tumors. These tumors can be benign or malignant. Benign tumors are tumors that do not have the ability to spread, but malignant tumors have the ability to spread to other parts of the body, affecting the vital organs of the body. So that is why when we don't want cancer to reach this stage, that's why we are doing all this awareness campaign, so that people can be aware of cancer, the signs and symptoms, and be able to do a self-breast examination on themselves, which I'm going to show you shortly how to do it, so that people can report cases on time. From this point, I would like you to listen attentively to the early signs and symptoms of breast cancer, so that you can be able to self-diagnose yourselves. One we have here, the first one we have is inverted nipple or nipple discharge, changes in breast shape and size, redness and swelling of the breast, painful breast dimpling or skin texture changes, lump in the breast. So you have to stand in front of a mirror. If you stand in front of a mirror, hold your waist. Stand in front of a mirror, hold your waist, then look at your breast closely. During a self-breast examination, it's very important for you to be familiar to your breast. If you are familiar to your breast, you'll be able to detect any slight changes that occur in your breast. So hold your waist, look at your breast, look at them in the mirror. Look for any swelling, look for the size and shape of your breast. Try to press your nipple, look for any discharges, fluid or blood, look for any discharges. Then when you are done, look for any color changes as well. So when you're done with that, with the looking aspect, now you have to feel, that is palpation, you have to feel your breast. When feeling your breast, you want to examine your right breast, you have to raise your right hand, then you start feeling your breast. If you want, you can go clockwise all the way around to where you start again, or you go anti-clockwise all the way around. You have to use your 3-digit fingers, palpate. Do not lift your hand when you are doing the feeling. You have to go steady all the way around. Then you also palpate, you also feel the nipple area as well. Then after that, you go all the way under your armpit to feel for any lymph nodes. That is how it is normally done. So for the left breast, you repeat the same procedure. You repeat the same again for the left breast as well. That is how it is done. So now you can also lie down, then you raise your hand. You can lie down on the bed, raise your hand, then you do the same for both breasts. So I have 2 video presentations to show you how self-breast examination is normally done. boo koy ba tey ñu ngi taxaw docteur Dia bàyyee ko foofu noonu sa sarab moom nag dinañu wax tey lu waral bés bi docteur ñu ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi laa nuyu la ci yow tamit di kontaan ci taxawaay bii nii tey dafa mel ni Q group ñoom ñoo organise pour seen jigéen yu fay liggéey yëpp ñu ñëw
ñu gën leen a xamal ci cancer bi nga xam ne moo de dal ween yi ñu xamal leen ci ba pare tamit ñu seet leen seet ndax am na ci kenn koo xam ne am na luy mun a junjane xëj na cancer mu nekk fa lu waral loolu noonu nag mooy ne cancer bépp cancer boo gis rek teel koo gis mooy luy sowe nit teel koo gis moo laa mun a sowe soo ko teel te gis su demee ba tardé dina jafe pour ñu faj ko waaye suñ ko teelee gis dañ ko dee faj ba mu set wecc kon nag baax na pour tuuti ñuy def façon yi nii kon nag tey toogaay bi loolu noonu la mooy ne dañ ñëw pour wan jigéen yi nga xam ne ñooy liggéey ci Qcell wala Q group yëpp naka la ñoo seetee seen ween yi ba nga xam ne su fa dara nekkee ñu teel koo gis. gis bi ay docteur yu bàyyeekoo foofu noonu sa sarab ñu bëgg a xam ñoom it lan moo leen fi andi. waaw loolu la mooy benn jubluwaay bi rek mooy ne ñun ñëpp luñ bëgg a daal mooy ñu am Gambia boo xam ne nit yi dinañ am wér-gu-yaram bu gën ci wér-gu-yaram yi loolu tax Sharab jóg loolu tax foog naa ne dëkk bi yëpp loolu lañ bëgg a daal te suñ ñëwee ci mbiri cancer si ween yi gis nañ ne cancer si ween yi bëri na ci àdduna bi yëpp ba àdduna bi dinañ day gis lu tolloog 2 million ci ay nit yoo xam ne ñoo am breast cancer at bu nekk loolu ñu ko cegoon ci ati 2022 gis nañ ne tam ci at boobu noonu ñu gaañu ñu faatu ci nga xam ne breast cancer moo leen rey romboon na 700,000 ay nit yoo xam ne gaañu nañ te breast cancer moo leen rey kon lii lu serious la waaye nag lu ci gën a tiis mooy ne ñooñu nga xam ne ñoo gaañu si breast cancer ñu ci ëpp yëpp ci dëkk yu néew doole yi lañ bokka mel ni Gambia nii kon Gambia su nit amee breast cancer ñu ci ëpp yëpp dañ ci dee loru soo demee ci bitim réew nag su nit amee breast cancer ñu ci ëpp yëpp dañ leen dee sowe parce que soo teelee jóg su nekkee téeméer la juróom-ñeent fukk yëpp dinañ leen mën a sowe waaye nag ñun fii nii éegaguñ foofu noonu parce que duñ dee teel a jóg so ñun ñëpp loolu tax daal mu jóg moo tax Sharab indi nañ fii nii ay docteur yu mag yoo xam ne ñëw nañ ak seen nurses yi ñëw nañ tamit ak ay bagages yoo xam ne ñu fi nekk nii yëpp tey dinañ leen seetal nga xam ne luñ ci gis rek dinañ leen mën a toppatoo ci saasi balaa ñoo ñibbi. baax na tamit nga advice jigéen ñi ndaxte ñu bëri rek balaa ñu ko seen xel di ko mën a laal rek si weerum octobre ñu yaakaar ne si leen war a dem check seen bopp ban advice nga am pour ñoom tamit. waaw mbiri jigéen ñi moom bés bu nekk wér-gu-yaram bés bu nekk la waaw toppatoo sa wér-gu-yaram bés bu nekk la ci looy lekk ci looy naan si looy jëfee gannaaw nag cancer si ween yi ci jigéen yi la ëppa kon jigéen ñi bés bu nekk temps yu nekk war nañ di seetantalu seen ween yi lu ñu leen dee advice mooy weer bu nekk soo demee ba gis sa fóot ba mu jeex nga jël benn bés rek nga taxaw ci kanami seetu nga génnee sa ween yi nga gis sa ween yow sa boppa nga xool sa ween yi ci kanami seetu bi soo xoolee sa ween yi ci kanami seetu bi nga seetlu ndax ween yi ñoo emaloo parce que yàlla dafa liggéey yëpp ñu emaloo dañu war a emaloo xëj na nag benn bi daf di xaw a gën a mag beneen bi tuuti rek waaye du nekk loo xam ne lu serious la waaye yow soo gisee ne benn bi mu ngi gën a mag beneen bi lu baax nga xam ne am na problème war na ci am wala nga gis ne deri weer bi mu ngi commencé di change mu ngi commencé di ñuul wala mu ngi commencé di mel ni lu xonqa wala façon yooyu noonu loolu noonu dina la mën a junjal dara nga gis cus bi tamit dafa am nu mu war a mel su nekkee ne génne na nu mu war a mel noonu tamit loolu tam beneen junjala ne dara lu ci nekk soo demee nag ba seet ko ci seetu bi ba pare war ngaa làmbaatu ween bi nga làmbaatu ko fépp ci ween bi daal nga jéem koo laal am na nuñ dee wanee nga xam ne nu nga koo làmbaatoo waaye dafa mel ni rek nu kii montoor banta bi dee demee noonu nu moo demee ba daj yëpp noonu itam noonu ngaay demee ci ween bi ba daj nga commencé si kaw dem ci saay bi dem ba mu daj nga làmbaatu ween bi yëpp soo làmbaatoo ween bi yëpp weer bu nekk bés bu ci dara nekkee loo xam ne nekku fa woon di nga ko war a mun a xàmmee te soo ko xàmmee nag nga dem ci lopitaan bi loolu noonu minute ne am nga cancer de waaye soo demee ci lopitaan bi nag dinañ la ko mën a seetal bu baax ñu scanal la ko ñu seen ndax cancer la na du cancer su nekkee yow def nga loolu ba ko gis amaat na nit boo ko gis noonu dafa fekk teel na because diggante weer ak weer su si dara ñëwee loolu dafa teel kon loolu lu ñu mën a faj ba mu set wécc la loolu nag mooy lu ñoo advice daal jigéen yëpp ñu def ko kon nga teel a jóg. dañuy faral di wax leen tamit ñu ngi si am ñaari xel digga la wala du digga jëkkër yi ñuy nampa weeni jabar yi. waaw loolu de moom man awma ci xam-xam noonu ne loolu nampal luñ ci wax mooy nampal doom loolu noonu xam nañ ne dina aar cancer ndax nag nampa bu jigéen bu góor di nampa jëkkër a jabar di nampa ndax dina ko aar loolu noonu amaguñ ci lu leer bem leer nañ
lu góor gi di mun a defal jigéen bi kay mooy su nekkee jigéen bi làmbaatu na moom it tamit mu làmbaatul ko mu seetal ko ween bi loolu moom man óor na ma ne loolu noonu su ko defee xëj na dina mun a làmbaatu dara loo xam ne xëj na jigéen bi sax si boppam làmbaatu ko waaye beneen bi nag moom ba tey óoragul naag ci mbiri saay ñuy faral tamit di dégg ndax góor yi ne dañ dee am feebari cancer si ween ñu bugga tamit nga jox ñu tuuti leeral balaa ñu lay bàyyi. waaw góor yi tam dañ dee am feebar ci cancer si ween bi waaye bëriwut ni jigéen ñi soo amee téeméeri cancer ci ween bi xëj na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yëpp su nekkee góor ñaari rek su nekkee jigéen ñaari rek ñoo nekk góor kon góor yi lu néew lañ ko dee di am waaye dañ ko dee am kon góor bu gis doj wala dara ci sa ween bi loo xam ne nekk fa woon yow tam war ngaa dem nga seeti parce que daf dee di am. jërëjëf doc jërëjëf sa wàll. naka nga tudd. Oumi Cissé. lan mooy sa taxawaay fii si Qcell. man maay head of HR pour groupe bi. lan moo waral bési tey bi. tey dañ bëggoon a organise screening mooy pour ñu all staff yi ñu am benn programme boo xam ne dinañ leen explainal breast cancer importance bi suma olof bi moom mooy loolu ñu explain leen importance si breast cancer ba pare ñu also jox leen opportunity pour ku nekk ñu screen la make sure ne yaa ngi ok ñu xool ne amuloo jàngoro bi wala su dee da nga am loo xam ne war nañ koo séntuwaat ñu make sure ne ñu wax la ko ñu mën a provide that support. ñoo ñëw pour def liggéey boobu noonu. Sharab lañ partner with ñoom ñoo ñëw pour liggéey ak ñun si lii. waaw ban advice nga am pour jigéen yi parce que ñeneen dañoo bàyyi ba octobre jot rek ñu foog ne time bii leen war a seet seen ween yi ban advice nga am pour jigéen yi. bëgg nañ ñëpp di screen saa su nekk. waaw nekk na loo xam ne fanaa docteur Cissé mention na ne am na ñoo xam ne ñu ngi am fukka juróom-ñetti at te sax ñu ngi am feebar bi so am na ñoo xam ne dañ foog ne soo magee rek nga ko dee am soo duñ ko dee seet moo tax ñu dee taxawal because octobre mooy month bi waaye taxut nag ne octobre rek nga ko war a seet saa yu nekk war ngaa make sure ne dem nga screening ni nga demee lopitaan di check up war nga see boole screening bi tamit. waaw jërëjëf. thank you jërëjëf. mbokk yi dafa mel ni lii la ñu waxtu mayoon ñu leen di jox dig daje bu ñu ko laaw bu ñu mayee fekkee beneen ajuma te nag ñu doon waxtaanee lu jëm nag si wàllum feebari cancer bi dafa nag cancer bi nga xam ne nag moo dee jàpp ween yi docteur yi nag wax si lu am solo ku si mel ni docteur Dia waaye ba tey it am nañ ñeneen ñoo xam ne nag gaara nañ kàddu si biir programme bi ñoo ngi leen di gërëm yëpp waaye li leen di ñaan rek mooy képp ko xam ne déglu nga li nga xam ne moom la fi docteur yi wax ñu leen di ñaan ngeen jëfandikoo ko rawatina bu ñëwee si jigéen yi ak seen ween yi bu mu nekk at boo xam ne benn yoon nga koy def si weerum octobre waaye weer bu nekk jigéen war na koo mën a defal boppam wala sax jabar wala sax jëkkër defal ko ki nga xam ne naka mooy jabaram wax bi nga xam ne naka yàgg neen di moom ma laaj ko docteur te laaj naa ko docteur bu ñëwee nag si wàllum jëkkër ak jabar ñu naan palante ak ween da dina prevent li nga xam ne mooy feebari cancer docteur nag ne si research amul fenn fu mu ko gisee waaye nag am na solo ñuy jàppale ñi nga xam ne nag ñooy seeni jabar yi di leen seetal ba xam ne amuñu feebari cancer bi très leen àndaloon si biir programme bi moo koy jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm bi ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen ñi réew mi ñi ñoo di jàmbaar ndax ñoo ngi